శివ బాబా మరియు బ్రహ్మ బాబా ఒకే Om Shanti. మాధ్యమం ద్వారా మాట్లాడతారు. Shiv Baba just speaks to his children through his medium. బాబా సాకారంలోకి వచ్చినప్పుడు So Baba, when he used to come in that corporeal chariot, Baba used to enter the Brahma's తనువులోకి body. ప్రవేశిస్తారు. గుల్జార్దాది తనువులో అవ్యక్త Just బాధ్యత like Baba comes, వస్తారు. Avyakt Bab Dada comes in Gulzar Dadi's body. కానీ బయట నుంచి చూడటానికి బ్రహ్మ బాబా తనువులో శివ బాబా వచ్చినప్పుడు Because that was not బయటికి visible కనిపించేవారు కాదు. when Baba comes in Brahma Baba's body. కానీ శివ బాబా వచ్చినప్పుడు When Brahma Baba's chariot was బ్రహ్మ taken బాబా by Shiv Baba, that was not clearly visible, but when Avyakt Bab Dada used to come in Gulzar Dadi's body, that was clearly visible. కలిసి అనుభవంలో మనం విన్నాము. And we have also heard in respected Karuna brothers' experience. ఎంత మంచి శక్తి వచ్చే So Baba has taken the support of సాధారణ the మాధ్యమం body. It's not a wonder. ఏ చమత్కారాలు చేసి So if the medium is just a wonder, చమత్కారాలు చేసినట్లయితే శివ బాబాని so no one would have made the effort to recognize Baba who has come in an ordinary form. So the medium is very ordinary. So it should be ordinary medium. So we have to use our divine intellect and insight, and జ్ఞానమును పరిశీలించడం ద్వారా with that knowledge we have to recognize the Father. బాబా యొక్క డైరెక్ట్ Let's listen to Baba's direct versions. విన్నాం. బాబా చెప్తున్నారు, మధురమైన పిల్లలు Sweet children, బ్రహ్మ బాబా today's date is 6th January. బాబా యొక్క రథము. Essence is sweet children. Brahma Baba is Shiv Baba's chariot, and the parts of both exist together. ఇందులో There mustn't be slightest doubt about this. బ్రహ్మ బాబా శివ బాబా రథము ఇరువురు పాత్ర కలిసి నడుస్తుంది. ఇందులో కొంచెం Question: సేన రాకూడదు. ప్రశ్న: మనుషులు దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందేందుకు ఏ యుక్తిని రచిస్తారు? What method, which is called a very great sin, have people created to be liberate themselves from sorrow? పొందేందుకు ఏ యుక్తిని రచిస్తారు? దాని మహాపాపమని Answer: జవాబు: when people are unhappy, they look for many ways to kill themselves. అప్పుడు స్వయాన్ని అంతం చేసుకోవడానికి, స్వయాన్ని సమాప్తం చేసుకోవడానికి అనేక ఉపాయాలు రచిస్తారు. స్వయం అంటే శరీరాన్ని హతమార్చడానికి They think of committing suicide రకరకాలుగా ఉపాయాలు ఆలోచిస్తారు. because they believe that they will be freed from sorrow by doing that. ఆత్మహత్యకి మరణించదు. శరీరం జీవం, ఈ జీవహత్య చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తారు. However, there is no greater sin than that. చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తారు. దీని ద్వారా మేము దుఃఖాల నుండి విముక్తులైపోతామని భావిస్తారు. They become trapped in even more sorrow because this is a world of limitless sorrow. మహాపాపము మరొకటి ఉండదు. దీనివంటి మహాపాపం మరొకటి. వారు మరిన్ని దుఃఖాలతో ఇంకా ఎక్కువ దుఃఖాల్లో చిక్కుకుంటారు. ఎందుకంటే Om ఇది Shanti. అపారమైన దుఃఖాల ప్రపంచము. ఓం శాంతి. The Father asks you, children. పిల్లలను తండ్రి The Supreme Soul asks you, souls. ఆత్మలను పరమాత్ముడు అడుగుతున్నారు. Do you know that you are sitting in front of the Supreme Father, Supreme Soul? పరమపిత పరమాత్మని సన్ముఖంలో అంటే ఎదురుగా కూర్చుని ఉన్నామని మీకు తెలుసా? He doesn't have a chariot of his own. ఆత్మలను అడుగుతున్నారు, మేము పరమపిత పరమాత్మని సన్ముఖంలో కూర్చుని ఉన్నామని మీకు తెలుసా? You have the faith, don't you?
that the Father resides in the center of this forehead. ఈ బ్రుకుటి మధ్యలో తండ్రి యొక్క నివాస స్థానం ఉంది అని The Father himself says he sits in the center of this forehead and he takes his body on loan. మధ్యలో కూర్చుంటాను. ఈయన శరీరాన్ని అప్పుగా తీసుకుంటారు. Baba takes his body on loan. The soul is in the center of the forehead. So the Father also sits there. తండ్రి కూడా అక్కడే కూర్చుంటారు. There is Brahma and there is also Shiv Baba. బ్రహ్మ ఆత్మ కూడా ఉన్నారు, శివ బాబా పరమాత్ముడు కూడా. If Brahma weren't there, how could Shiv Baba speak? అంటే శివ బాబా ఎలా మాట్లాడతారు? సొంత రథం బాబా అన్నారు, ఎవరికైతే సొంత ఇల్లు ఉందో వాళ్ళు ఉంటారు. If Brahma weren't there, how could Shiv Baba speak? బ్రహ్మ శరీరం ద్వారా You have always been remembering Shiv Baba up there. శివ బాబాను You children understand that you are now sitting here with the Father. ముందు తర్వాత కూర్చుంటారు. ఎక్కడిని వెళ్ళంటే డ్రైవర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. అలాగా బ్రహ్మ బాబా లేకపోతే శివ బాబా ఎలా మాట్లాడతారు? Isn't it that Shiv Baba is up above? స్మృతి చేసుకునే వచ్చారు పరబ్రహ్మం. మనం తండ్రి దగ్గరే ఇక్కడే కూర్చున్నామని ఇప్పుడు పిల్లలైన మీకు తెలుసు. His image is worshipped here. శివ బాబా పైన ఉన్నారని వారి ప్రతిమ ఇక్కడ పూజించబడుతుందని కాదు. These matters have to be understood very well. పైనే ఉంటారు, వారి ప్రతిమ You know that the Father is the ocean of knowledge. చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. And where does he speak this knowledge? అయితే తెలుసు బాబా ఎప్పుడు పైన Does he speak it from up there? సాగర్కి వెళ్ళారు. మరి జ్ఞాన సాగరుడు అంటే జ్ఞానాన్ని ఎక్కడి నుంచి వినిపిస్తారు? నడుపుతున్నారు బాబా పై నుంచి వినిపిస్తారా? He has come down here. వినిపిస్తారా? బాబా అంటారు పైన ఉండేవాడిని He speaks it through the body of Brahma. అంటే శరీరం ద్వారానే వినిపించాలి. బ్రహ్మ Some say that they don't believe in Brahma because Shiv Baba himself says, మేము బ్రహ్మను అంగీకరించి through the body of Brahma, remember me. నన్ను స్మృతి చేయండి అని బ్రహ్మ అణువు ద్వారానే శ్రీ బాబా స్వయంగా చెప్తూ ఉన్నారు. This is something to be understood. మాట్లాడుతున్నారు. మనకు అర్థం అవ్వాలంటే తను మానవ తను ద్వారానే అర్థం చేయించాలి కదా. శ్రీ బాబా వీళ్ళు However, Maya is very powerful. ఇది చాలా అర్థం చేసుకోవాలి. She makes you turn away your faces శక్తివంతమైనది. and puts you back at the very back. వెనక్కి తిప్పేస్తుంది. Shiv Baba has now put you in front of himself. ఇప్పుడు మీ తలను శ్రీ బాబా తమ వ్యక్తిత్వం You are personally sitting in front of him. మన ముఖాన్ని మనం బాబా Therefore, బుద్ధిని what state will those who believe that Brahma is nothing attain? ఉన్నారు కదా. మరి ఎవరైతే బ్రహ్మ అసలు ఏమీ కాదని భావిస్తున్నారో వారి గతి ఎలా? They will attain degradation. వారు దుర్గతినే పొందుతారు. అంటే వారికి ఏ బలి They don't have any knowledge of any of this knowledge at all. People call out, "Oh God, the Father." పిలుస్తూ ఉంటారు కూడా. Does that God, Father, hear them? వింటారా? బాబు గురించి పిలుస్తూ వచ్చారు కదా, వారు వింటారా? People say to him, "Liberator, come." రాజా లిబరేటర్ రండి అని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా. Will he liberate them while sitting up there? కూర్చుని విముక్తులుగా చేస్తారా? దుఃఖాన్ని విముక్తి చేయండి అని పిలుస్తూ ఉన్నారు కదా. లిబరేటర్ బాస్ ఫాదర్ అని The Father comes at the most elevated confluence stage of every cycle. కల్పకల్పం పురుషోత్తమ సంగమ యుగంలోనే తండ్రి వస్తారు. బాబా ప్రతి కర్తవ్యం శరీరంలో వచ్చి చేస్తారు. బాబా Baba comes in Brahma Baba's chariot. బాబా వస్తారు. వారు ఎవరితో వస్తారో ఒకవేళ వారిని పక్కన పెట్టేస్తే ఇక ఏమంటారు అంటున్నారు బాబా. అలాంటి వారిని బాబా అంటున్నారు నంబర్ 1. Baba says, తమో ప్రధానంలో కూడా నంబర్ 1. Baba says, if you put aside the one in whom Shiv Baba comes, what would you call that? He is the number one Tamo Pradhan soul. నిశ్చయముంటూ కూడా మాయ Even though they have faith, Maya completely turns their faces away. She has so much power that she makes them completely not worth a penny. బ్రహ్మ బాబా గురించి మనం
There are such ones at some centers, and this is why the father tells you to remain very cautious. ఎంత బలం ఉందంటే అది ఒక్కసారిగా పైసలు కొరగాని మరిగా తీసేసుకుంది. డైరెక్ట్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు కానీ పైసలు కొరగాని మరిగా చేసేస్తుంది, బుద్ధిని మార్చేస్తుంది. ఇటువంటి వారు కూడా ఎవరో ఒక సెంటర్లో ఉన్నారు బాబా. అందుకే బాబా చెప్తున్నారు There are, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒకవేళ చిన్న విషయాలు we also relate Baba's knowledge, we give it to others, అది పనికి but Baba says, ఇప్పుడు అయితే చిన్న విషయాలు ఉన్నాయి బాబా ద్వారా even though you continue to say what you have heard, but that becomes like the example of the Pandit. సెంటర్లో ఉన్న వాళ్ళు బాబా చెప్తారు మీరు వింటున్నారు, ఇతరులు Baba gives another title, they are like Pandits. ఇతరులకు వినిపిస్తూ ఉన్నారు కానీ ఆచరించట్లేదు. వాళ్ళు బాబాని There is the story of the Pandit that Baba tells. ఉదాహరణకి బాబాని పండితులు కదా వినిపిస్తారు కదా. He said to others that they could cross the river by chanting the name of Rama. ఇస్తారు అని అతను చెప్తారనమాట. ఆ పాలు తీసుకొచ్చే అమ్మాయి రియల్గా డ్రామా That's a story which has been made up. ఆ రోజు 60 రాదు అందువల్ల నా దాటేసింది ఆశ్చర్యపోతాను. At this time, you are going from this ocean of poison to that ocean of milk. మనకు అదే ఇది ఆచరించట్లేదు చెప్తుంటారు. ఈ సమయంలో By having remembrance of the Father, సాధన నుండి విషయాల సాధనలోకి వెళ్ళిపోతారు. వారి భక్తి మార్గంలో అనేక కథలను they have made up many religious stories on the path of devotion. They have shown the ocean of poison and the ocean of milk. So Baba says such things don't happen. It's just a story which has been made up. They are the religious stories on the path of devotion. పండితులు ఇతరులు చెప్పేవారు కానీ అతను స్వయం That Pandit కష్టకాతాలో ఉన్నాడు. ఆచరించట్లేదు. told others to do this, but he didn't do it himself at all. చెప్పడం మరి ఇలా చెప్తే దాని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? ఇటువంటి బ్రహ్మ కుమారులు కూడా ఉన్నారు అన్నారు. If someone still continues to indulge in vice while telling others to become viceless, what effect could that have on them? స్వయం నృత్యం లేదు వాళ్ళు ఇతరులు వినిపిస్తారు. అందుకే There are even some Brahma Kumars and Kumaris who don't have faith in themselves, yet they continue to tell this knowledge to others. వినిపించినవాడు వెనక్కుంటున్నాడు. అలాగే జరుగుతుంది, రేస్ నడుస్తుంది కదా. బాబా అన్నది ఎవరైతే This is why it is said those who listen to this knowledge can go ahead of those who give the knowledge. మరి అనేకులు సేవ Baba says those who listen will go ahead than those who give the knowledge. అందరికీ కూడా దీవెన ఇస్తారు. వినిపించే వారి కంటే కూడా వినేవారు Those who serve many are definitely loved. వారు అనేకులు సేవ చేసేవారు If a Pandit, అందరికీ దీవెన ఉంటారు. Baba says those who serve many are definitely loved. If a Pandit turns out to be false, who would love him? మరైతే పండితులు అసత్యమైన వారిని బయటపడితే వారిని ఎవరు When we ourselves don't imbibe, చేసేటోని చేస్తుంటే అలాంటి వారిని such false Pandits can never be loved. ఇలా ఆచరించాలని చెప్తారు. Such false or Brahma Kumars or Kumaris, no one loves such souls. Their love would be transferred to those who stay in remembrance practically. వాళ్ళు పరిశీలించగలుగుతారు. వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది కదా ఎవరైతే ప్రాక్టికల్గా శుద్ధి Maya even swallows very good Maharathis. నిత్యమైతే తాగదు. మంచి మంచి మహారాజులు కూడా మాయ మింగేస్తుంది, Many have been swallowed. మింగివేయబడ్డారు. చాలా మంది Baba explains you haven't reached your Karmatit stage yet. ఏర్పడలేదని బాబా కూడా అర్థం చేస్తున్నారు. సాకారంగా చెప్పారు బాబా. Now everyone is the effort maker. మరోవైపు ధర్మాన్ని On the one hand, the war will take place. On the other hand, you will reach your Karmatit stage. They are completely connected. Till you reach your Karmatit stage, Maya, there are chances of Maya swallowing you. On the one hand, war will take place. On the other hand, you will reach your Karmatit stage. They are completely connected.
Then when the war ends, you will be transferred. The rosary of Rudra is created first. Everyone goes to the land of silence. All the souls will be threaded like a rosary around Shiv Baba's neck. That is called the rosary of Rudra. No one else knows about these things. You understand that destruction is just ahead. You are now in the minority and others are in the majority. So who would believe you? We are Baba's children, and when we used to speak about destruction during the initial times, no one used to believe. When your number has grown, many will be pulled by the power of your yoga to come here. The more rust that is removed from you, the more you will be filled with power. Isn't it that Baba is the one who knows everything? He comes here and sees everyone and knows everyone's stage. Baba comes and sits, then gives everyone drishti. So Baba comes and sees everyone and knows everyone's stage. Would a father not know his children's stage? Parents of course know about their children very well. He knows everything about it. There is no question of being antaryami about that. You haven't yet reached your karmatit stage. Devilish way of talking and behaving are very well known. If our behavior is devilish and if your ways of talking is devilish, that becomes visible from your behavior or character. You have to make your behavior divine. Deities are full of all virtues. You now have to become like them. There is so much difference between devils and deities. However, Maya doesn't leave anyone alone. She makes them like a touch-me-not plant. Have you seen touch-me-not plant? The moment you touch that plant's leaves, that plant of course completely withdraws. She completely kills some. There are the 5 steps. When there is body consciousness, you fall right to the bottom. When you fall, you die. Nowadays, people find so many ways to kill themselves. They jump from 21st floor so that they are completely finished off.
They don't want to end up in hospital and continue to experience pain and suffering. Nowadays we have buildings of 14, 15 or maybe 21 floors. They jump from 21st floor so that they are completely finished off. They don't want to end up in a hospital and continue to experience pain and suffering. If someone falls from 5th floor, he doesn't die but continues to experience so much pain. Some even set fire to themselves. Some even set fire to themselves. If that person is saved by someone, he has to endure so much pain. If he burns away completely, his soul runs away. This is why they commit suicide and completely destroy their bodies. It's called suicide. They souls think that if they commit suicide, they just put a full stop to the sorrow or the suffering. But Baba says it's like finishing your body, not the account created by the soul. They believe that by leaving their bodies, they will be freed from sorrow. However, that's the great sin. They have to suffer even more sorrow because this is a world of limitless sorrow. There is limitless happiness there. You children understand that you are now returning from the land of sorrow to the land of happiness. From the land of sorrow to the land of happiness. Then we come from the land of silence to the land of happiness. You now have to remember the Father who makes you into the masters of the land of happiness. The Father explains through this one, and there is his image too. It is said establishment of heaven through Brahma. You say that Baba, we have come here to claim our inheritance of heaven from you many times. The Father also comes at the confluence age when the world has to change. Baba says, I have come to liberate you children from sorrow and take you to the pure world of happiness. You called out, O purifier. On the path of devotion, what do you call? You call, O purifier. You didn't understand that you were calling out to the great death to take you back home from this dirty world.
So when we have called the great death, we all believe or shed our bodies, then there will be complete peace. తప్పకుండా వస్తారు తీసుకువెళ్ళడానికి. మనం మరణిస్తాం. మరణించడం అంటే అర్థం ఆత్మ శరీరం The souls go home along with the Father. Of course, we will leave this body at one time, అప్పుడు then there will be complete peace. ఆత్మలు శరీరంలో ఉన్నంతసేపు కాపా చేస్తూ ఉండాలి. శరీరం నుంచి శరీరం వదిలిపెట్టినప్పుడే కదా ఆత్మ శాంతిగా ఉంటుంది. శాంతి ఏర్పడుతుంది కదా. People continue to speak of peace, but peace is in the supreme abode, where there is no action, no upheaval, no noise. ఈ ప్రపంచంలో ఇంతమంది Such silence will be in that land of silence. చూస్తాం కదా. 18వ అధ్యాయం How can there be peace in this world సౌండ్ వస్తుంది కదా. అలాంటిది when there are so many human beings? అసలు ఎంత శబ్దం ఉంటుంది కదా. అవన్నీ మనుషులు There was peace and happiness in the golden age. There are n number of religions in this iron age. When all ధర్మాలు ఉన్నాయి కదా. ఈ అనేక ధర్మాలు ఉండేది సమాప్తం. when all the religions are destroyed and when the establishment of one religion సుఖశాంతి happens, then there will be the peace and happiness. Until and unless these many religions aren't destroyed, then there will be always conflicts and chaos. మంది అనేక ధర్మాలు Then how will peace and happiness be in the world? ఎప్పుడైతే సమాప్తం అవుతుంటాయో అప్పుడు ఏకైక So Baba says there will be the cries of victory after the cries of distress. As you move forward, you will see అహంకారాలతో జయజయకారం జరుగుతాయి. ముందు ముందు how hot the market of death becomes. అందరూ విన్నా మృత్యు Destruction definitely has to take place. బజార్ చూడండి. The Father comes and inspires the establishment of the one religion, and he also teaches Raj Yoga. రాజయోగాన్ని కూడా బాగా నేర్పిస్తారు. All the other innumerable religions will come to an end. సమాప్తమవుతాయి. Nothing has been mentioned in the Gita. గీతలో ఈ విషయాలు ఏం చూపించలేదు. They say that 5 Pandavas and their dogs melted away in the Himalayas. పాండవులు మరియు కుక్కను కూడా యాడ్ చేశారు. హిమాలయాలపై కరిగిపోయారని చెప్తారు. What was the result of that then? దాన్ని కేవలం కుక్క ఉంటే వచ్చింది. పాండవులతో పరిస్థితి పాండవ They just finished the Kauravas army, and whoever were left, that is 5 Pandavas, they just melted away in the Himalayas. What was the result after that? They have shown annihilation. There will be a flood, but the whole world can't be flooded. మొత్తం ప్రపంచం అంతా జలమైపోదు. ముఖ్యమైన ఈ ఆస్తి Bharat is an imperishable pure land, and what's the reason for the whole world not getting flooded? Why can't? Because Bharat is an imperishable pure land. మన భారతదేశం అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఈ విధంగా In that too, Abu is the purest pilgrimage place. మిగతా ఖండాలను ఇవ్వదు. భారతదేశం అవినాశి పవిత్రమైన ఖండం కదా. అందులో కూడా మౌంట్ ఆబు అన్నిటికంటే పవిత్ర When the Father comes to grant salvation to all through you children, పిల్లలైన మీ ద్వారానే సర్వుల సద్గతిని చేస్తారు. the Dilwala temple is such a good memorial with so much significance. స్మృతి చిహ్నము ఉంది. However, those who built it didn't understand this, but at least they were sensible. ఇప్పుడు మౌంట్ ఆబులోనే ఉంది. ఎంత అంతర్సహితంగా ఉంది కదా. కానీ దాన్ని ఎవరైతే తయారు చేస్తారో వాళ్ళకి తెలియదు. In the Copper Age, they were definitely still sensible. మహారాజు మంత్రి దగ్గరికి వచ్చారు కదా. తయారు చేసిన వారికి జ్ఞానం లేదు కదా. కానీ అక్కడంతా శ్రీల They have shown about the people who were doing tapasya on the floor, and they have shown heaven at the ceiling. So Baba says, of course, those who have made, they are at least sensible. In the Iron Age, there are Tamo Pradhan. ఉంది కదా అది తయారు చేసి In the Copper Age, they are at least they had at least Tamo intellects.
This temple in which you are sitting is the most elevated of all temples. కలియుగంలో తమో ప్రధానంగా ఉంటారు, ద్వాపరయుగంలో ఎంతైనా తమో బుద్ధి కలవారుగా Now you will continue to see how యుగంలో there will be wholesale death during destruction. అన్ని మందిరానికంటే మీరు What did Baba say before? Baba said, as you make progress, there will be the market of the death will be very hot. వినాశనంలో హోల్సేల్ కొట్టుకు జరుగుతుంది. పక్కలు ఇద్దరు కాదు, వేలలో You will continue to see how there will be wholesale death during destruction. విన్నర్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉంటారు. నామరూపాలు There will be a great wholesale war. హోల్సేల్ మహాభారీ యుద్ధం జరుగుతుంది. అక్కడ పాము, Everything will be destroyed. అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది. Only this one land will remain. హోల్సేల్ మహాభారీ యుద్ధం జరుగుతుంది. అందరూ సమాప్తమైపోతారు. Bharat will be very small and all the rest will be destroyed. ఎంతసేపు సరే లేకపోతే ఒక్క ఖండం గుర్తుంటుంది భారతదేశం. Heaven will be so small. అందుకైతే రాజాత్మ You now have this knowledge in your intellects. చిన్న భారతదేశం అందరం It takes a long time to make people understand. స్వర్గముఖం చిన్నగా ఉంది. ఇప్పుడు జ్ఞానం This is the most elevated confluence age. సమయం పడుతుంది. ఇది పురుషోత్తమ సంకల్పం. ఇప్పుడు ఎంతమంది మనుషులు There are so many human beings here, whereas there will be so few there. మనుషులే ఉంటారు కదా. Everything will be destroyed. The history and geography of the world will repeat from the beginning. It will definitely repeat from the start of heaven. It would not start at the end. Drama will start from heaven. This world Brahma cycle is eternal and continues to turn. On this side there is Iron Age, on the other side there is Golden Age. We are now at the confluence, only you understand this. The father comes, so the father definitely needs a chariot. The father explains, you are now going to go to have home. You then have to become like Lakshmi or Narayan. Therefore, you must also imbibe divine virtues. You children have been told what the kingdom of Ravan is and what the kingdom of Ram is. The father sits here and explains the secrets of this play. How you would become pure from impure and impure from pure. The Father is the knowledgeful one and the seed. He is the living being. Only He comes and explains to you. Only the Father asks you, have you understood the secrets of the whole Kalpa tree? Has anyone understood? What happens in this? For how long do you play your parts in this? For half a cycle it's the deity sovereignty, and for the other half cycle it's the devilish kingdom. This knowledge stays in the intellects of good children. The Father makes you equal to Himself. Teachers too are number wise. Some teachers become upset. Baba is the supreme teacher and is the bestower of knowledge. And other teachers are too number wise. Some teachers become upset. They teach many and they themselves disappear.
among the younger children, there are some with many other sanskars. Some are number one devils, some are worthy of going to the land of angels. Some neither take this knowledge nor reform their characters, but they continue to cause sorrow for others. It is portrayed in the scriptures how the devils used to come secretly and sit among them. How the devilish people, as devils, when Lakshmi used to give the nectar after churning, even the devilish people were there and they secretly came and sat in that gathering. As devils, they cause so many difficulties. All of that continue to happen. The highest on high Father has to come to establish heaven. Maya too is very powerful. Even after you have donated everything, Maya turns your intellects away. Maya definitely eats half of you children, and this is why it is said, and this is why it is said Maya is very strong. Maya has been ruling for half of the cycle, and she would definitely be very strong. What would be the condition of those who are defeated by Maya? They will destroy their own status and they will get punishment. Acha. To you, sweetest, beloved, long lost and now found children, love, remembrance, and good morning from the mother, father, and Bap Dada. The spiritual father says namaste to you, spiritual children. And we spiritual children also offer love, remembrance, and say good morning, namaste to the mother, father, and Bap Dada. The essence for Dharana, the first one. Never become like a touch-me-not plant. Never become like a touch-me-not plant. Imbibe divine virtues and reform your character. Second, in order to receive the Father's love, do service. However, you yourself have to imbibe the things that you tell others. Make full effort to reach your karmatit stage. Today's blessing. May you have a combined form and experience Bap Dada to be personally in front of you in a corporeal form.
Just as Shiv and Shakti are combined, in the same way, the father of the Pandavas and the Pandavas are combined. మరియు పాండవులు కంబైన్డ్గా ఉన్నారు. ఈ విధంగా శివుడు శక్తి కంబైన్డ్గా ఉన్నారు కదా, శివశక్తి కంబైన్. అదేవిధంగా పాండవ బలి పాండవులు కంబైన్డ్గా ఉన్నారు. For those who stay in the combined form, Bab Dada is in front of him in all the relationships in a corporeal form. దాదా సాకార రూపంలో సర్వ సంబంధాలతో ఎదురుగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ అందులో ఎంత మంచి స్మృతి చిహ్నం ఉంటుందో చూడండి. అక్కలకేమో శివశక్తి కంబైన్ అర్ధనారీశ్వర రూపం. Day by day, you will experience Bab Dada coming in front of you more and holding your hand. అవన్నారు సాకార రూపంలో ఈ విధంగా కంబైన్ వారి ఎదురుగా బాధ్యత సాకార రూపంలో సర్వ సంబంధాలతో ఎదురుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు రోజు రోజుకి ఇంకా ఎక్కువ You will not see him with your intellect but with your eyes. అనుభవించినట్లుగా, బాబా చేయి పట్టుకున్నట్లుగా అనుభవం చేస్తారు. బుద్ధితో కాదు కళ్ళతో చూస్తారు అంటున్నారు. ఇది అద్భుతం. You will experience him. You simply have to make the lesson of belonging to the one Father and none other very firm. బుద్ధితో కాదు కళ్ళతో చూస్తారు. Then, just as your shadow is always around you, in the same way, Bab Dada will not even move away from your eyes. ఈ పాఠం పక్కాగా ఉండాలి. దీనికోసం మనం ఒక బాబా తప్ప You will constantly experience him to be in front of you. అప్పుడు ఇక ఏ విధంగా నీడ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, మన మన నీడ మన చుట్టూ తిరుగుతుంది. అలా బాగాదు మీ కళ్ళ నుండి పట్టు తప్పుకోలేరు. సహస్ర Slogan: Elevated souls who become conquerors of Maya and matter benefit themselves and also the world. ఇప్పుడు బాగా మన ఎదురుగా కళ్ళ ముందే ఉన్నట్టుగా అనుభవం అవుతుంది. సత్సంగ అనుభవం స్లోగన్ మాయాతీతులుగా ఉన్నట్టు పీడితులుగా అయ్యి శ్రేష్ఠ ఆత్మలే స్వకళ్యాణి మరియు విశ్వకళ్యాణి ఆత్మలే. ఎవరైతే మాయాకి ప్రకృతి పీడితుగా అవుతారు ఈ శ్రేష్ఠ ఆత్మలో స్వకళ్యాణం చేసుకుంటారు, విశ్వకళ్యాణం కూడా చేస్తారు. ప్రతి ఆత్మ స్వకళ్యాణి ఆత్మ Today's Avyak signal. అవ్యక్త ప్రేరణలు In this Avyak month, stay free from bondage and experience the stage of liberation in life. స్థితిని అనుభవం చేయండి. ఇప్పుడు మీరు జీవన్ముక్తులుగా అయినట్లయితే మీ జీవన్ముక్త స్థితి యొక్క ప్రభావం When you now become liberated in life, బంధనాన్ని కూడా సమాప్తం చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు the impact of your stage of liberation in life will finish the bondage of souls who are in bondage in life. ప్రభావము జీవన బంధనం కలిగిన ఆత్మల బంధనాన్ని కూడా సమాప్తం చేసేస్తుంది. మరి అందరూ When will the day come when you are all liberated in life and there are no bondages? ఎప్పుడు వస్తుంది? అందరూ జీవన్ముక్తులుగా అయ్యి ఎటువంటి బంధనం లేని ఆ డే ఎప్పుడు వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు బాబా. అన్ని Out of all the bondages, the first bondage is the bondage of body consciousness. బంధనం, నేను స్త్రీని పురుషులను, నేను ఫలానా ఫలానా, ఇదే కదా దేహ భావం యొక్క బంధనం. Become liberated from that. దీని నుండి ముక్తులైపోవాలి. When there is no body, మనం all other bondages will automatically finish. ధరిస్తాయి. 2 రూపాయలు గుర్తుండాలి మనకి. ఇందులో శ్రీభూష భావం ఉంటుంది. ఈ దేహ భావం యొక్క బంధనం నుండి ముక్తి అవ్వాలి. దేహమే లేకపోతే ఇతర Om Shanti. మొట్టమొదటి బంధనం దేహ బంధనం. నేను ఎవరిని గుర్తు ఒకటి దేహ The first bondage is of body consciousness. ఇది కూడా దేహ బంధనం కదా. Om Shanti. రెండు నిరాకార ఆత్మ We have a group which has come from Kathmandu, Nepal. We have Sister Sunita and we welcome you, and can you come on to the stage? The father of homeopathy department, that is Sukadev brother, his father's age was 89 years and he has left his mortal coil, శరీరం బాగా ఊళ్ళోకి వెళ్ళారు. and we will do yoga for 3 minutes. And she is a mayor in Kathmandu. She is a member.
Her team members are also there, and I request them to come onto the stage. We have Sunita sister, and who has come to visit the campus, and we will listen to her experience. First we will honor her, respected Geeta Didi ji. She is a mayor, and Geeta Didi ji is honoring her with a shawl, and she is also presenting Shiv Baba's photo frame to her team members as well as उसके साथ Om Shanti. It has been an amazing experience to come here and see how the system works, and to be very honest, and we are very amazed and looking at the way how you all people work. I didn't feel like this is no less than my family. My heart, I felt very happy, and I felt very calm, and looking at the management systems here and meditating in between, and had made me realize that slowing down is very much important in our life. Slow down, observe, and find the inner peace. These are the key words that I have taken as the gift I'll be taking back home. The best thing what I have seen is, no matter what, keep continuing your own work, your own duty. Never hesitate to serve your people and society, community, and humanity. That's how inner peace will be observed. From morning, how beautifully and tirelessly volunteers have been into their work. Thank you so much for the warm hospitality and making this one journey very wonderful one, unforgettable one. Thank you for making us feel home and family. Thank you everyone for your selfless contribution to the society. Let's remember Baba for 2 minutes.
Let's listen to the teachings of respected Dadi Gulsarji. Whatever relationships there are in this world, they are relationships of just one birth. And whatever things exist in this world, are they connected with the soul or with the body? All the relationships you see are among embodied beings. They are the relationships of this body. Whatever materials which exist in the world are also connected with the body, all of them. Eating, drinking, sleeping, acting, enjoying through temporary means, all of these are for the body. But the soul has no connection with anyone except the Supreme Soul. Om Shanti, thank you.